Hey guys, it's Professor Dave. Let's talk about thermochemistry. Okay, so nanti kita tengok video ni sama-sama. Lepas tu nanti ada siapa yang ada part-part yang saya nak add on, nanti saya cakap yang ni lah. So maksudnya yang kita dah tengok dalam yang part 1 tu nanti. So dalam part 2 ni nak macam nak revise balik. Lepas tu macam mana kita nak fahamkan dia, macam nak calculation je tu lah. So saya macam dalam yang untuk thermochemistry ni macam ada campuran video daripada YouTube juga. So daripada dan juga slide lah. So hopefully you faham, dan kalau tak faham boleh tanya lagi lah. Alright. Okay, so kita tengok. He knows a lot about the science stuff, Professor Dave explains. Thermochemistry is the branch of thermodynamics that deals with the heat absorbed or produced by a chemical reaction. A reaction can either be exothermic, one that releases energy, or endothermic, one that absorbs energy. Okay, ni you boleh guna salah satu. So kalau macam kita kata, okay, sekarang kalau you faham exothermic is release energy, ataupun kita akan dapat negative Q ataupun negative value. So ataupun kita panggil loss energy, ataupun dan endothermic adalah absorb energy ataupun kita gain energy dan kita dapat positif. Okay, so kalau you nak ingatkan salah satu pun boleh. Saya prefer salah satu. So kita tahu yang another one is opposite. Kalau you rasa okay, you ingat exothermic, you release. So you tahu endothermic is absorb. Macam tu lah. So jangan confuse lah. Macam kadang-kadang ada orang confuse exothermic. So itu depends on dia punya. Dia tak semestinya sesuatu reaction tu mesti dia sentiasa endothermic. Dia depends kan dia punya condition of dia punya keadaan reaction tu. Okay, sometimes under this condition dia dapat endothermic. Ada satu condition dia benda yang sama tapi condition yang lain dia akan dapat exo. So you kena faham tu. Itu depends daripada kita punya data sheet yang kita dapat tu merefer kepada endothermic ataupun exothermic. Okay. This change in energy is represented by delta H, or the change in enthalpy for the reaction. For our purposes, we can think of the change in enthalpy as being the change in energy for the reaction, or the energy stored in all the bonds of the products minus the energy stored in all the bonds of the reactants. Okay, dia kata delta H tu, ataupun dia panggil delta H tu, ataupun kita panggil enthalpy ni sebenarnya the change of energy. So energy yang terlibat dalam ni yang kita refer adalah heat. Okay, heat tu, so kita akan refer daripada produk dengan kita punya reactant. So kalau kita punya produk kita lagi tinggi energy, so kita akan dapat endothermic. Maksudnya bila energy kita gain energy, maksudnya dia bertambahlah suhu dia. Alright, so kita akan dapat gain energy ataupun kita dapat endothermic. Tapi kalau yang kita punya produk tu kurang berbanding dengan reactant kita akan dapat, kita panggil exothermic. So nanti ni lah. Okay. If there is more energy in the products, delta H will be positive, meaning the additional energy had to be provided, making it an endothermic reaction. If there is less energy in the products, then that additional energy was released, making it an exothermic reaction. Energy, which is the capacity to do work, can have many forms, like mechanical, electrical, chemical, heat, and so forth. And besides quantum mechanical exceptions, energy is conserved. That means it can change forms, like heat energy that evolves when the chemical energy in a broken bond is released. But it won't be created or destroyed. Heat, represented by the letter Q, is a trickier thing to define. But a good way to put it is that heat is the energy that flows between a system and its surroundings due to a difference in temperature. Heat will always flow. So dia katakan kita baca Q sebagai heat kita. So kita nak tengok sama ada dia gain ataupun absorb. Kita tengok daripada satu sistem tu. Maksudnya sekarang kita pakaikan sistem kita tu ya. Maksudnya satu yang kita panggil sistem kita tu. So kalau sistem kita ni, maksudnya tengah-tengah tu, kita absorb energy, so dia panggil endothermic. So maksudnya daripada kita akan absorb energy daripada surrounding. So kalau ada orang confuse sama ada surrounding dengan sistem. So sistem tu yang panas ataupun naik suhu ataupun kurang suhu dia tu kita punya sistem dia. So kalau kita kata kita gain energy ataupun kita punya tu endothermic, so kita akan suhu kita
changes tu akan maksudnya positif. Maksudnya kita ambil energi daripada surrounding. Tapi kalau maksudnya sistem kita suhu akan meningkat tapi surrounding akan berkurang. Maksudnya suhu sistem akan hot, macam hotter, yang lain yang surrounding akan jadi cooler. Dia opposite dengan exothermic. So kalau exothermic suhu kita akan less ataupun berkurang. So maksudnya kita jadi cooler. Kalau maksudnya bila kita punya sistem cooler, the surrounding become hotter. So kadang-kadang ada yang confuse sama ada dia ada sistem ataupun surrounding. Tapi macam saya suka ingat salah satu je. Okey, kalau kita kata sistem kita absorb energy ataupun kita panggil dia increase dia punya temperature, yang kat luar tu akan opposite, which is dia akan less temperature ataupun semakin sejuk ataupun cooler lah. Alright. Flow spontaneously from an area of high temperature to an area of low temperature. For a system, Q will be positive if heat is being absorbed by the system, and it will be negative if heat is being released by the system. When temperature and pressure are constant, Q equals delta H, the change in enthalpy. When we delta H, the change in enthalpy. So ini bila dia kata kalau macam kita buat dalam kita punya eksperimen tu kan, kita kata Q sama dengan delta H bila dia berada dekat constant T dan constant P. So bila keadaan ni macam tu, itu yang kita akan dapat nilai Q dengan delta H tu sama. Enthalpy. When we discuss thermochemistry, we will discuss energies in terms of joules or kilojoules. Another common unit used by chemists is the calorie, which is equal to 4.184 joules. 1 calorie is the amount of energy needed to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. This is not to be confused with the food calorie, which is calorie with a capital C. This is actually equal to a kilocalorie or 1,000 calories, also abbreviated as kcal. A thermochemical equation reports the change in enthalpy for a given reaction in stoichiometric terms. Here, the delta H listed is specific to the molar quantities given by the balanced equation. So if the number of moles of each substance as given were to react, the change in enthalpy would be as listed. To find the enthalpy change for a specific amount of material, just do some stoichiometry. If twice as many moles of material as are listed were to react, then the enthalpy change would also be twice as much as listed. Let's check comprehension. Okey, dia maksud dia tadi nanti kita akan ni tapi dia dah advance sikit ni. So dia kata okey, contoh macam equation ni kan, daripada CH4 dan oksigen menghasilkan carbon dioxide dengan H2O. So proses ni kita panggil apa? Dia adalah exothermic. Okey. So bila dia exothermic, maksudnya dia akan lost energy dia. Maksudnya dia akan membebaskan haba. Okey. So bila kita macam contoh macam ini adalah 1 mol dengan 2 mol ni kan, tapi bila kita tuaskan dia punya reaction tu, maksudnya 2 kali ganda tinggi lah. Maksudnya contoh tadi pakai 1 mol, so sekarang pakai 2 mol, dia punya delta H tu still lagi negatif, tapi kita akan jadi double. Maksudnya kita kena darab 2 sebab kita dah naikkan dia punya stoichiometry dia. Okey, boleh kau faham yang tu kan? So ini simple punya lah. So nanti kita akan pergi yang macam Hess law tu so kena faham yang ni. So cuba calculate lah nanti. Would also be twice as much as listed. Let's check comprehension. Okay, cuba buat. Dia kata kita ada 10 gram of methane, combust completely, how much energy is released. So dia sama juga negatif 89 So sekarang ni kalau kita kata 1 mol of methane, dia akan menghasilkan energi yang dia releasekan tu dapat 890.3 kilojoule. Okey, bila dia kata energy is released, kalau how much energy, dia kata kita akan sebut negatif 890.3, maksudnya dia release. Tapi kalau dia kata how much energy is released, so kita kena letak 890 saja sebab dia kata how much energy is released. Dia sama macam kalau kita cakap
okey, berapa macam berapa bawah paras paras laut ke kan. So kalau macam kata bawah paras laut, kita just macam cakap 9 je, tapi berapa paras? Kita cakap negatif 5, macam tu. So kalau kata berapa paras bawah laut, kita cakap 5, tapi kalau kata berapa paras, kita kena letak negatif 5. So sama juga lah macam ni. So apa yang kita kena buat, kita kena cari nilai mol of methane ni dulu. Lepas tu baru kita darab dengan ni, sebab ini bersamaan dengan 1 mol. Macam tadi dengan twice lah. Tapi sebab kita kena cari nilai mol. Okay, so tengok dia kata 10 gram ni kita dapatkan nilai mol dia. So maksudnya 16 gram per mol ni potong, kita akan dapat nilai mol. So nilai mol tu kita akan darab dengan 890.3556. Sebab apa kita delta H is negative. So a positive amount of energy is being released. Maksudnya dia sepatutnya jawapannya adalah negatif 556 kilojoule, ataupun you boleh sebut 556 kilojoule being released pun sama juga. Tapi maksudnya kalau you faham dia macam ni je lah dia punya notify dia macam ni. Kita punya note tu maksudnya dia adalah negatif. Tapi kalau kita cakap energy is being released is about 556 kilojoule. Macam itulah. Okay, alright. Okay, so tu je. So nanti you tengok ada beberapa soalan yang boleh referkan balik. Okay.